is being recorded and it's being live streamed on YouTube. It will later be available online through the Sikhs for Justice website and through the White House Consultancy website. My name is Chris Whitehouse, and I'm the chairman of the White House Consultancy. We've been asked to advise Sikhs for Justice on how to secure awareness of the referendum and the reasons it is taking place, and we are proud to do so. So we're being recorded. Please keep your cameras on if you're a speaker. We'll be hearing from several speakers today. To our viewers, I would say that you can ask questions, and there will be opportunities to do so in the chat room on YouTube. Those questions are being monitored by my colleagues, and they will be fed into what is in fact the Jitsi platform for security reasons. If you're a journalist, when asking a question, please do feel free to give your name and the publication that you're representing. We have at least one member of the British Parliament on the line with us, which is very helpful, and we welcome Mr. Mahmoud. I'm now going to introduce you to Mr. Jupinderjit Singh, who is from Sikhs for Justice and whose role it will be to keep our Punjabi speaking listeners and viewers up to speed on what is being said in English. Jupinderjit, do you want to say a few words? Yeah, thanks Chris, thanks. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਰੀਖ, ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਥੈਂਕਸ ਕ੍ਰਿਸ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। Thank you for that, Dumpajit. Self-determination has long been acknowledged as a fundamental human right in international agreements, conventions and declarations. It was a tradition at the end of many of Britain's colonial occupations that it would allow the local people to speak and to express their opinion. There have been a number of notable exceptions for that. One, of course, is the Sikh community of Punjab. Another was the people of Hong Kong, about which one of our speakers later is also an expert. But it is important to understand that Sikhism is bigger than an ethnic group, it's bigger than a religion. It is a community and a sense of identity that looks to the Punjab as home. I don't want personally to express a view on whether it should be independent or not, but it should make that decision for itself. That's a fundamental principle of international human rights legislation. So I want to introduce our first speaker by video, Dr. Bhakti Singh Sandhu, the president of the Council of Khalistan, a veteran who's based in the USA of the Pro-Khalistan organization. So if technology could function, let's have that video. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1956 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਏਰੀਏ ਸਨ ਉਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ? 1948 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Well, thank you very much for that video input. Dupinder, would you like to summarize? Yeah, sure. Thanks, Chris. I would like to summarize very shortly in English. Basically, Dr. Sandhu stated very briefly that YouTube link बंद कर देता है वीडियो अनअवेलेबल द कंटेंट वो दो वो अपनी दो वो Sorry, Jupinder, please go on. Dupinder, would you like to start again? You need to unmute yourself. You're muted. Dupinder, are you able to hear us? Could you unmute yourself? You have disappeared. You have disappeared. Tech, can you get me back on the screen? Am I on the screen? Tech. Yeah, we seem to be having a slight technical difficulty here. Could our tech department please move us on to the next video? That is from, I believe, Jatinder Singh Grual, who is the Director of International Policy for Sikhs for Justice. If we could move on, and then we'll come back later on. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'd like to start off by thanking everyone for attending. My name is Jay, and I am an attorney in the province of Ontario, Canada. I am also a director with Sikhs for Justice. My discussion today will be on two topics. The first being Khalistan and its international law foundation, or the foundation that allows Sikhs to demand independence from India. If there is technical issues with YouTube, I can do my presentation live. Individuals who have tried to advocate for a peaceful referendum to resolve the question of Khalistan. Now, the first question is, do Sikhs have a legal, defined right to independence from India? To gauge this reality, we will first turn to the United Nations Charter under Article 1, where it clearly states the right to self-determination is a right of peoples. Thus, whoever is defined as a peoples, those peoples can exercise self-determination. The second international instrument that we look at to see if this right exists is the two covenants, one on political rights and one on economic rights. And those both covenants share a common article called Common Article 1, in which it states the right to self-determination is a right of peoples. Again, so all peoples have the right to self-determination, and thus, if Sikhs or if fall within the definition of peoples, we would have that right. So the question becomes, who are peoples? And where we can look at to find an answer to this would be to turn our attention to the UNESCO description of peoples. UNESCO I believe in the 80s, gave a description of what is a peoples for the purposes of these treaties and these charters. And it stated that a people are those who have a common history, common language, common religion, common culture, common territorial area, and it also recognized that peoples do not need to have all those attributes to nevertheless still be recognized as peoples. However, Sikhs do have common language, Punjabi, a religion, a common culture, a common identity, a common territory where we wish to govern ourselves and where we have governed. So Sikhs would fall in the definition of peoples. Now, self-determination goes into two streams. There's internal and external. However, before we get to that, there is also an important understanding of which peoples can exercise self-determination. Even though you are peoples, there's still a hierarchy.
And it was recognized that peoples that are colonized by a foreign power can, people who have their territory occupied by a foreign power may exercise self-determination, and those who cannot exercise internal self-determination may exercise external self-determination, which is what we recognize today as complete independence, like nation-states of America, Canada, and England. Now, Sikhs' claim to self-determination stems from two. One, that we are occupied by a foreign power, and second, that internal self-determination is impossible for us within the Indian Union. The Sikh kingdom, prior to British colonialism, was an independent country. It had its own rules, own identity, and they governed itself for nearly 100 years, first as the Misls period, as a confederation of Sikh states, and then as one Sikh state under Maharaja Ranjit Singh and his successors. When the British invaded, they occupied that, so the British were colonial occupiers. And then when they left, they divided Punjab up to two and gave one to India and one to Pakistan. Now Delhi, which is governing India, did not govern Maharaja Ranjit Singh's Punjab. Delhi is a foreign power from the perspective of Sikhs. Though one may argue you share the similar skin tone, it doesn't mean that we are the same peoples. We have a different language, a culture, and an identity. And that, for us, is a foreign occupying power, Delhi. The argument would never be accepted if one was to say, because Germans are white and Austrians are white, Germany has a right to occupy and run Austria. No, they're distinct peoples. Similar to Punjab and India and Delhi, we are distinct peoples. India is an occupying power. Our second claim to independence is that we've failed at internal self-determination within the Indian Union, thus we have a right to external. Our first attempt was to have attempt at making an internal self-determination within the Indian Union was prior to its independence, where the Indians promised us a territory, an autonomous region in the north where we could experience the glow of freedoms. However, upon independence, they said, no, we're not going to honor this. In fact, they went so far as to say, we don't recognize your religion. To this date, the Indian Constitution does not recognize Sikhism as a religion. It defines Sikhism as a sect of Hinduism. They went on to say that we don't recognize their language, Punjabi. That was a shock to every people, every Punjabi Sikh in the Indian territories. And then they said that we will not honor any of the promises we made to you. That was the first attempt, it failed. The Sikhs then attempted to have the Indians honor their commitments through a civil disobedience movement that started from 1956 and ended in 1966, when the Indians said, okay, fine, we recognize your language, however, we will cripple Punjab. They divided Punjab into three parts, taking many Punjabi-speaking areas out of Punjab. They then took over control of Punjab's natural resources, its river waters. Even though that runs contrary to the Indians' own constitution, they said, doesn't matter, we will do this. They denied Punjab its own high court where they can make their own common law and express their own values. They must share a high court with their neighboring state. They made Punjab share their capital with a neighboring state. So the second attempt to make or experience internal self-determination within the Indian Union failed, and Sikhs lost many rights and lost a significant amount of their territory. So the third attempt was in the 1970s when the Sikhs put forward a resolution called the Untitled Chapter Resolution, addressing these grievances and saying, look, honor your commitments. We can resolve this thing peacefully within the Indian Union. Give us a territory that you had promised. Give us representation as you had promised. Give us our rights back, which goes against your own constitution. The Indians termed that resolution, the Anandpur Sahib resolution, as a secessionist movement, labeling it a threat to all of India and unity of India. The movement, a civil disobedient movement, started to have India implement those resolutions, and those movements were being run from Sikh temples, gurdwaras, and as a result, the Indians wished to show or send a message. They invaded a majority of the Sikh gurdwaras in India, starting with our most holiest shrine, Sri Harmandir Sahib. They used tanks, artillery, poisonous gas, massive amounts of military army troops, which resulted in the destruction of our Akal Takht. So that led to two Sikhs seeing the devastation and the loss of life on the Sikhs people, assassinating Indira Gandhi, who ordered the attack, which then led to the genocide of Sikhs, which resulted in over 30,000 Sikhs being killed all across India in a systematic manner, which the Indians themselves recognized was pre-planned and systematic.
it is clear that the Sikh people have attempted internal self-determination within the Indian Union 3 times, each time failing and each time suffering a massive loss, and the third one resulting in a genocide. So today the Sikh people are not seeking an internal self-determination solution. They wish external self-determination. So how do we get external self-determination? We do it through a referendum, a democratic way, to see what the will of the people is. The Indians have been so terrified by this mechanism that they have started to engage in oppressive acts against Sikhs. First, they banned all Sikhs for Justice pages from Facebook to access the Indian territories. This resulted in Sikhs using WhatsApp. Then they changed their criminal law where if an admin of a WhatsApp group has any member of that group share any content that is related to Khalistan, they will be charged, and many people were charged. This resulted in people sharing messages in different ways. Then 3 Sikhs youth were arrested for simply having material of Khalistan and referendum and liking posters on Facebook. They were sentenced to life in jail, and the charge was waging war against India. Indians hoped to have a chilling effect, and dissent and free speech would be curtailed. However, the Sikhs continued to speak on this. They then realized we should target diaspora Sikhs along with the Sikhs within their territory. They first tried to arrest 2 members of the Sikhs for Justice organization, Paramjit Singh Pamma. They issued a red alert notice for him. He was detained and ultimately let go by Portugal. They wanted Canada to extradite Harjit Singh Nijjar. Canada refused. They then tried to stop Sikhs for Justice from holding our rally in London in 2018. They sent 3 communications, démarches, to London stating, you need to stop this. London did not oblige. As a result, we had a very successful program. And then India decided to start arresting Sikhs on the ground. Thousands have been arrested. They're compiling a database of people's home address, family trees. And they decided to target our legal advisor, Mr. Gurpatwan Singh Pannu, and Mr. Nijjar, as I previously indicated in Canada. They labeled them as terrorists. They've confiscated their lands and have started to intimidate their family members. All this in the aim of stopping a peaceful democratic referendum to resolve the question of what should happen with Punjab. It is clear India is not abiding by the values of the UN, its legal obligations, and its treaties that it signed. Acts of torture are rampant. People are coming forward where they've been detained and have experienced electrical shock. There's a gentleman by the name of Jesse Singh whose case was went to the UN special procedures, and India did not respond when they were asked about the torture of Jesse Singh. So these are acts happening today. They're abusing their privileges as nation state to label people as terrorists who dissent from India for simply exercising their freedom of speech or freedom of expression. And it is very important that we step up and end India's tyranny over Punjab. And the way to do this would be through a referendum. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Well, Kay, thank you very much for that tour de force, if you like, of the argument for and the historical background to the case for a self-determination referendum. Dupinder, would you like to give an overview of that in Punjabi for our viewers over there? Yes, sure, Chris. Yeah, can you hear me now? Chris, can you hear me now? Yes, please proceed. Yeah, actually, sorry about there is a technical difficulty on my side, maybe. Well, I couldn't hear Jatinder Garewal's full speech, पर फिर भी मैं अपने जिन्ने भी पंजाबी वीर भैन मैनू देखते ने मैं उन्हां नू दसना चाहांगा कि जतिंदर गरेवाल उन्हां ने बड़ी डिटेल दे विच उन्हां ने दस्सिया कि पंजाब दे विच सिखां दे किहो जिहे हालात ने क्यों सिखां नू आज़ादी दी जिहड़ी है वो जरूरत है क्योंकि सिखां ने हमेशा ही भारत दे नाल रहना चाहा 1947 विच भी लेकिन अज जो सिखां दे हालात ने बेशक वो पंजाब नू लैके जां होरां थावां ते होण सिख जिहड़े ने अज आज़ादी चाहुंदे ने ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। Thanks, Chris. Over to you. I'm sorry because I couldn't hear Jitendra Garewal's full speech. So maybe I tried my best, whatever the part I have attended, so I could speak that in Punjabi. Well, thank you very much for that, Dupinder. We move now over to another video contribution, this time from the Canadian-based sorry, forgive me. Is it Brian Gleanan we're moving to now, team? Brian, yes. We're now moving to Brian Gleanan, who is a journalist who writes for the Daily Express, amongst others. He's an expert on human rights internationally. And we look forward very much to hearing what he has to say. Brian, over to you. You can hear me okay? Yeah. Oh, thank you. Thanks very much for everybody for the opportunity to speak today. My name is Brian McGleenan. So just a little bit about me. I work for the Daily Express, but I also provide feature-length articles for The Independent. And I contribute to a current affairs program on Japan's Fuji television once a week. So today I'd like to touch upon how the media can assist those seeking self-determination around the globe. I think the most powerful tool to achieve self-determination is non-violent direct action. But non-violent direct action without publicity means it isn't going to achieve what it's set out to do. So if you look at any kind of in the courts system, in the English court system, it says there's no justice without publicity. So that's also true for journalism as well. You need to shine the light of journalism, of publicity on an issue to get justice. So the question I usually ask myself when I interview people who have been through the most horrendous torment in as they seek self-determination is why would they put themselves under that, jeopardize themselves and their family for that goal. So I've spoken to Tibetans, Uyghurs, people from Hong Kong, particularly, well, if I've been speaking to people from the Uyghur community, they're not just jeopardizing their own themselves, because the Chinese state can actually and does try to track them down wherever they are in the world. But most insidiously, it's their parents or their family back home who usually suffer even more. So they're kind of stuck between a rock and a hard place between, shall I speak out for the long-term sustainability of my ethnicity, or do I just keep silent to protect my family? So there's a real a painful decision that they have to make. So just whenever I interview these different people, I ask myself, is the struggle for self-determination worth it if you're going to be under such duress? So I've recently been interviewing a Tibetan refugee, and this particular, he's a monk, and he was locked in the infamous Chinese device called the tiger chair for 22 days. He said it was the most horrendous torture. His lower abdomen and legs swelled up and his veins ruptured. And I thought to myself, that's a very severe, he didn't have to go through that. If he just towed the line, that would not have happened. But the inspiration that this man had, and the devotion he had for dignity for himself and dignity for his loved ones, made him go through that. And so basically he had a choice. The Chinese Communist Party would say, you either follow the party and you can drink wine and eat meat, or you follow the Dalai Lama
and receive imprisonment and become impoverished. So he followed his devotion for the Dalai Lama, and he received imprisonment and numerous examples of the most horrible torture. So I thought to myself, the one word that people are generally seeking in self-determination is dignity. And but if you have no autonomy, you can't really have dignity. And so I'm thinking the opposite of dignity is injustice, corruption, and oppression. And I try to use the modest platform that I have at the Independent and the Express to shine a light on injustices around the world. So basically, I came into journalism through documentary making. I used to make, and still sometimes do make, documentaries for China's Per Video. So they're very sort of curtailed by the Chinese government. But I came into journalism through a documentary I made on a motorway in Northern Ireland, and it was a motorway that has not been built yet, but we managed to show that there was a fudging of data, a doctoring of environmental maps, and a lot of backhanders to try and get this public money poured into this motorway so the motorway could be built. Eventually, the documentary did the rounds, and different media outlets picked it up, and also it was used as evidence at a public inquiry, where the judge eventually quashed the plans to proceed with the motorway. So basically, I just thought to myself, I saw kind of behind the scenes of whenever power does not like the public getting too close to the real reasons why things happen in the world. And I just thought to myself, power would like the public to be transparent, but they don't like the vice versa. Power likes to remain opaque, and that's not the real way democracies work. In a democracy, the people you elect, the power, should be transparent to the people, but it doesn't work like that in most places around the world, particularly in China. The interesting situation at the moment in China is that Xi Jinping is utilizing the special measures in post-lockdown China to make the public even more transparent to his security-obsessed eyes. So he's intensifying the surveillance state there, which is a recent article I wrote. So this brings me to pieces I've written on the struggle for democracy and autonomy in Hong Kong. So we all saw in the mass media last year the bravery of the teenagers and young adults who stood in the face of the massive Chinese security apparatus. But now, sadly enough, I feel the press is, in its fickle way, has shifted attention away from these activists towards something more sensational. So the press always look to find what's the most sensational story. And at the moment, when these Hong Kong activists are all being arrested for impinging China's new security law, the spotlight of the press is kind of shifted away from that. It was very much focused on Hong Kong this time last year because we had the massive demonstrations and we had the university sieges and stuff like that. And that's very in the press. The press need to see the big sensationalist picture to have the splash or to get the public interested in it, because the way the internet works, when the majority of people consume mass media, it's the attention economy. And if you haven't got eyes, the attention of people on the story, then you're losing ad revenue and things like that. So a lot of decision making as to what goes up the agenda as being a top news story is how sensationalist is this imagery, how sensationalist is this story. And sadly, at the moment with the Hong Kong situation, those young people that are being locked up and possibly receiving minimum of 10-year sentences isn't getting the coverage that I feel it needs. Just touch upon some of the people at the moment. There's Tung Ying Kit, who's facing a no-cap sentence at the moment under the new security law. There's a minimum 10 years in prison. And what happens to Tung Ying Kit will set the precedent for the new security law in China. He was accused of riding his motorcycle into police lines
with the Liberate Hong Kong Revolution in Our Times flag. Another really distressing one is the current fate of journalist Zhang Zhan, who's in a detention facility in Shanghai. She's accused of, basically what she did was, she's a citizen journalist, and she pointed out the problems with the authorities' handling of the coronavirus in Wuhan, and now she's facing 5 years in prison. And I think the authorities are trying to get her to admit that she's got psychological problems, which she completely doesn't. That's the most insidious part about that. She's she's currently on hunger strike. So that's another name. That's another person that really the media need to be highlighting her case. But just I suppose from a media background, I'm here to sort of explain how the issues of self-determination from different groups around the world, how they can get access to the mass media platforms. And there's certain conscious but also unconscious filters that journalists and mostly editors apply when they are deciding whether to run a story or not. For instance, with the current situation in Hong Kong, they mightn't run a story because it doesn't seem sensational or not, but also one of the main reasons is it boils down to, will the story be approved of by our readers? So particularly the Daily Express, the readership is late 40s, 50s, 60-year-old, the slight majority male, white, middle class, upper middle class, that kind of demographic. So there's always the conscious decision being made by editors. Will this story be approved of by our readers? Or if we start using the story and really promoting it, will we lose readership? So that's a very, very big element in deciding whether a story is going to run or not. But if there is a very sensationalist aspect to it, they'll run with the story because they're going to grab people's attention. So it's really how you can sell, how you can maybe not create violent sensation, but how you can be creative and create a sensation that the press are going to pick it up and say, right, we'll definitely run with this because something is happening there that we can visually or sort of we can use to sell to our readers. I also work at The Independent, which allows me a little bit more depth in reporting on subjects. But The Independent uses a paywall, so you don't really have to worry too much about pleasing the advertising filter. But you do also have to kind of have it in your mind, who are the readers that pay the subscription to read these stories? And the good thing about The Independent is I'm sure a lot of readers at The Independent would definitely be interested in finding out about the struggle for Sikh self-determination. So it's definitely something that I myself would be willing down the line to broach to the commissioners at The Independent. So currently I'm running a story in The Independent on Tibet, but I want to also get that story into the Express as well. But to get it into the Express, I'm hoping to get a line from Richard Gere. So you can see different news platforms have different criteria. So some would like a more academic approach. Others, you have to get maybe a celebrity attached. So that's an idea as well. So if there's a celebrity attached to a certain struggle for self-determination, you're probably going to have more traction in getting that story out there in different media platforms. But getting away from the Sikh self-determination and back to Tibet, Xinjiang, East Turkestan, and Hong Kong, those self-determination movements have a particularly difficult opponent to go up against. So it's probably the world's most, for China, is probably the world's most autonomy detesting opponent in the world. So China is definitely a special case. There are not many cultures in the world that have had such an obsession over ensuring the center, or in China translates into the Middle Kingdom, holds, and they see self-determination as a contagion.
and a contagion that needs to be stamped out and eradicated as soon as it shows its head. So I think the Politburo in Beijing has inherited the age-old fear that many Chinese dynasties have had throughout the years, and that is, to borrow a line from Yeats, the center will not hold. So they're always afraid that center will not hold, and there will be a complete breakdown in internal stability and order. So that is where you have a situation where the self-determination struggles in Hong Kong and Tibet and Xinjiang are up against a huge opponent there, and really they only have they really only have the press to rely on, and also NGOs like Amnesty International and also the UN. But it's a problem also with the UN, because I've written a few stories about, there's a very brave lawyer who works at the UN called Emma Riley, and I'd asked people maybe to check out what she's trying to do, and she's trying to raise awareness of China's increasing adverse influence at the UN. So I interviewed Uyghur activists, and one Uyghur campaigner, I can say his name because he's gone public about this. He's called Dulkan Isa, and he went to the UN Human Rights Council, and he went with confidence and hoping that he would be given anonymity at the UN Human Rights Council. But China have such an influence over the UN that they demanded to see the names of Uyghur activists that had come to them in confidence. They wanted the names and details of these activists, and the UN Human Rights Council handed over the names. And what happened was that this particular gentleman, no, I'm not saying that there's a lot of issues around this, so I'm not saying that there's a direct connection between the UN handing over the names and his family being imprisoned, but in the months following that, his brother was in We seem to have lost you there, Brian, but not to worry. We heard most of what you said, and it was absolutely fascinating. We're going to move over briefly so that sadly then his parents, I think it was a year later. Sorry. Have you lost me? We've moved on, Brian. We have to move on. I am sorry. We did lose you for a while. But Dupinder is just going to capture the gist of some of the things that you were saying. And then we have unscripted, but a question from Mr. Khalid Mahmoud MP, who is on the call with us as well. So Dupinder, do you want to just say a few words to summarize what Brian was saying? Yes, sure. Thanks, Case. I would say I will try to keep it very short. Basically, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ
ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਜੀਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟਾਈਮ। Thank you, Dupinder. We're now going to move over to Mr. Khalid Mahmoud, who is a Labour Party politician in the United Kingdom. Indeed, he's the Member of Parliament for Birmingham Perrybar constituency, if I recall correctly. Khalid, you wanted to come in there. Yes, well, thank you very much for that. That's all true. I want to say a couple of words, and I think, first of all, the issue, and I just want to thank Brian for a very detailed and a positive way of moving forward. And I think it's important that we realize that when we're doing these things, we can do it internally within ourselves. But unless we get it to the wider, broader communities outside to let them know what the atrocities are going on, they don't hear and understand what the issue is about. So it's very important. I think what Brian said and the examples he's given are absolutely horrendous in their detail, but positive for us to be able to look at what things happen and how these people persecute people on a daily basis, and we need to be aware of that. My issue simply is that Sikhs are defined as a race. That's it. That's as simple as that. So therefore, they're entitled to their own state and status as they are. They have been denied this since 1947 by the Indian government. And before that, the controller Raja Hari Singh is a historic issue, but also a relevant issue that we need to look at, and how the Sikh state has been currently divided up and how it needs to be dealt with. And how since then, the Sikh nation has been, the people of the Sikh nation have been tortured and acted against. Most, I suppose, notably by the external community of the attack on the Golden Temple, Harminder Sahib Ji, in 1984 by Indira Gandhi and her troops. That is a huge abuse of human rights and civil liberties. That hasn't been taken care of. Into account, sorry. There has been daily basis of torture of Sikhs who just want recognition for who they are. And that has been done continuously by the current Indian state. In terms of plebiscite, Kashmir next door has been offered that, and that hasn't come through because India doesn't believe in human rights and civil liberties and the United Nations resolutions. I think it's equally important also for the Sikh nation to be given that. The Sikh nation is hugely important because it needs access also to some of its most religious shrines, gurdwaras, which are also in Pakistan, Punjab. And therefore, at the moment, they have access to Kartarpur because that's been negotiated by the Pakistani government. I think what they need to, of course, one of the most revered has to be Punjab Sahib, which is the Gurdwara of Guru Nanak, which of course Guru Nanak Sahib Ji. And I think it's important that we understand that the importance of that. Very few people get access to that, predominantly people in the international community who apply visas through the Pakistan embassy and get those visas to go there. So the Sikh community is tortured and loss of human rights on one side, and on the other side they have huge I think curtailment in being able to visit the shrines that they're entitled to visit. So I think that the control has to be taken away from the Indian government to allow a peaceful visit to the shrines that are most important to them, and perhaps further on negotiate a deal with the Pakistani government to have clear, as they have in terms of Kartarpur, the clear access and direct access to some of those shrines, which are hugely important.
Currently, what the government is doing, as has been said before, is the issue on the land takeover, the farmers' land takeover by the Indian government. Previously, for many years now, the water access to Punjab has been diverted to essentially starve a nation. That is not in conforming to any human rights or civil liberties that we understand and we know of. So there's been a huge persistent people who allegedly were released on bail were taken back in at any time if the government didn't like what they were doing. Continuous abduction of people abroad has happened. People that didn't see what was going on, didn't like what was going on. If they visit India, they get abducted straight away, and those sort of things happen. So there is significant issue on how we deal with some of this. And India continuously gets away with abuses in the international community. You know, huge amount of abuses in Punjab, which I regularly raise in Parliament whenever I can. Certainly in terms of Kashmir, I raise them also, which go unheeded. And also in terms of the Christian community, who have had huge amount of churches and their places of worship burned down and the community pushed out, particularly in this current Hindutva government that we have under Modi, which is persecuting anybody who is not a Hindu. And the Punjabis, who've been the base of agriculture for most of India as a nation, haven't given them that rightful role that they deserve and to be supported. They haven't been given the dignity that they deserve. And so anybody talks about being able to practice themselves as a Sikh in a Sikh nation, who always a target of a government to be either oppressed or to put into prison and tortured, and all those sort of things. So I think we have to be really understanding of what the Sikh people are going through at the moment. And I think it's right to have a campaign, which a peaceful campaign, as Brian has said. You know, we need to ensure that's done properly. We get ourselves understood by the international community, and we should lobby those people. Certainly, I would say to people in the Sikh communities, I say to my constituents, more of you write to members of parliament, and more of you let them know what the issue is, the more easy it will be for people in Parliament to actually raise your issues. And I think people should do that here. People should do that all over the place, in Canada, in the US, in Europe, wherever you have access to parliamentary democracy. You should get them, ensure that they raise those issues and let people know what is going on in Punjab, what is going on. Mr. Mahmoud, what an excellent point upon which to move on. Thank you so much, Mr. Khalid Mahmoud, the Labour MP for Birmingham Perry-Barr constituency, for those really supportive points. We'll be following up with him afterwards to see how we can work together to take this campaign forward. I feel an early day motion coming on, Khalid. But Dupinder, perhaps for our Punjabi audience, you could just summarize some of those excellent points Khalid was making. Thank you, Chris. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੋਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਚਾੜੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। Thanks, Chris. Thank you, Dupinder. Thank you, Khalid, once again. We understand you have to sleep off in a few minutes for another meeting, so we'll say goodbye to you now. Thank you again for your contribution. Our next video, our next film interlude, is actually going to be from the commission itself. That is to say, the commission that was established on May the 25th this year under the auspices of the Citizens in Charge Foundation initiative. And this is intended to give people the opportunity to express their own views through the ballot box, direct democracy in a peaceful manner. So if our tech department can show the video, and then Dupinder will summarize the main points of it afterwards. Thank you. Hello, my name is Dane Waters. I'm the chairman and founder of the Initiative and Referendum Institute at the University of Southern California, and I'm honored to be the chair of the Punjab Referendum Commission. We're gathered here today to talk about the Punjab Referendum Commission, what our role is, what we expect to do, and why we're involved, and to give a little bit of information about our background. I've been involved in direct democracy issues for over 30 years. I've done everything from putting issues directly on the ballot, to monitoring initiative and referendum elections around the world, helping draft constitutions that include initiative and referendum provisions. Have written books on the issue. So my entire life, I've been involved in direct democracy in some form. I believe that it is one of the most important tools that the world has to be a check and balance on government, and also to ensure that peaceful resolution of conflict around the world. And that goes into why I'm involved in the Punjab Referendum Commission. That is because regardless of the issue, regardless of what people are trying to accomplish, I do believe that that people should have the right to self-determination. But what's most important is that if anyone wants to utilize the right to self-determination, that they do it in a way that meets international norms and procedures. And that's why the Punjab Referendum Commission was established, to help the proponents of the Punjab referendum to figure out the best way to ensure that their efforts meet international norms and procedures. But there's a couple of things that I want to make very clear up front. As an individual and as a commission, we do not take any position whatsoever on the Sikhs for Justice and the Punjab referendum and the underlying issues associated with it. We are involved as experts on direct democracy because we believe that direct democracy is the ultimate tool to be used for peaceful resolution of conflict around the world, number one. Number two, the purpose of this commission is to monitor the actual election when the election takes place, when the voting takes place. We are not responsible for Okay, thank you for that. We will replay the video. In the Punjab Referendum Commission because it's a step, and this is not a nation that's holding an official referendum, but it is people working toward that goal and working toward using direct democracy in a way that will, I think, lead to more peaceful and popular outcomes. And so this is something that we are the referees here. We're counting the votes and looking at the process. And so we don't have an interest, as Dane mentioned, in whether it's a yes vote or a no vote, but that it is as fair and as free a vote as possible
and that the process is welcoming to as many people who want to participate as possible. And just to wrap it up, I think this is one small step, and there are steps all over the world being taken. And I think that what happens in any place helps to move the ball forward for democracy around the world. And I'm hoping some of that will bounce back and help those of us in the United States to expand our own democracy. Thanks, Paul. Now I'd like to turn over to Bruno Kaufman for a few words. Hello, everybody. My name is Bruno Kaufman. I'm very pleased to be on this commission. I'm myself a citizen of Switzerland and a citizen of Sweden and a citizen of the European Union. And in this capacity, I have been eligible to be a voter in more than 1,000 cases, initiatives, referendums, elections in the last 30 years. And the most interesting experience I have had with that is that I lost most of these elections and referendums, but I'm still very happy with the possibility to be a voter. And I think this is the key of democracy, that the democracy doesn't produce winners and losers, but produce results which everybody can live with and which everybody can also be happy if it doesn't go like he or she would like to do it. And for this, you need an infrastructure, you need a regulation, and you need a proper process. And this is exactly what I would like to contribute to in this process of the Punjab Referendum Commission. I have been a chairman of an election commission in a Swedish city for many years, and it was always the most exciting moments to count the votes, to prepare for the votes, to educate those who are conducting the vote. It's all about this infrastructure. And in fact, if democracy is done correctly, you don't have to be afraid about losing or winning, but you can be really proud to conduct this process, to be part of this process, and to set an issue on the agenda which maybe otherwise wouldn't be there. So I'm looking forward to be a member of this commission. I'm looking forward to this process, and I wish all of us and you good luck. Thank you, Bruno. Appreciate that. We will now go to Matt. Go ahead, Matt. It's all yours. Take it away. Thank you. Well, I'm showing my age when I say how long I've been interested in direct democracy. Since 1980, I have been interested in that. When I was just a wee little boy, I lived in Canada at the time, and Quebec had a referendum on whether they should become independent. I then wrote an essay at school, and my teacher got very upset about the idea that a part of the country that I lived in would want to secede. And said that in my essay I had to explain when they should be given this right and why they were given this right at all. Also, why they voted the way they do, or did in that particular case. They voted no. That basically started my obsession with referendums and direct democracy. On the basis of that essay I wrote as a 12-year-old, I later went on to university to go to law school to look at the regulations of that, to eventually do a PhD in political science on the subject of referendums. And on the basis, again, of my childhood obsession, which has now become my adulthood obsession and is moving into becoming my life crisis obsession, if you like, I have been involved in writing books about referendums, in helping governments, the UK government before we had our Brexit referendum, the Scottish government before they had the independence referendum, and also the referendum in South Sudan before they became independent. My focus has generally been on the intersection between national self-determination and referendum, or the feelings of ethnic belonging, if you like, and referendum, and how these things sometimes come into conflict. Latterly, I'm interested in the regulation of referendums when they're fair, how they can be made fairer, and what to do and not to do to make sure that the result reflects the will of the people or the population that votes. It is my fundamental belief that referendums are a tool to ascertaining what the views of the people are. Sometimes the referendum is the end of the process. It marks where the people say we want to either secede or not secede. We want to be part of a particular union, not part of a union. Or we want to be part of a particular thing.
But sometimes referendums are also just a way of finding out what people actually think about a subject. And I think it's always better that people can freely speak out, can freely say what they believe and what they don't believe. And that is a process which is infinitely preferable to one where people are fighting over it. So my fundamental reason for being involved in all of this is that I believe we should start voting and that we should stop fighting. Very well said, Matt. I appreciate that. Last but not least, the smartest one of all of us, Yanina, turn it over to you. Hello everybody. It's my pleasure also to join this commission. As my colleagues said before, I also do believe that political participation is absolutely important, central to promote democracy and to sustain democracy. I was born in Argentina shortly before the country moved to a dictatorship. So my early childhood was in a dictatorship. Later on, I moved to Spain, which also has a tradition of dictatorships. In Latin America and in the south of Europe, most of the countries moved to democracy during the 80s and 90s. However, political participation is restricted to electing representatives. And I do believe, as all the colleagues said before, and especially Bruno Kaufman, that to have the opportunity to vote in many issues reinforce democracy. I have been doing research in Switzerland for more than 12 years, and even if I do not have the opportunity to vote as a foreigner, something also which needs to be discussed and improved in the country, I do believe that direct democracy is key to defend democracy in the future and to offer peaceful solutions to conflicts such as this one in the Punjab. Thank you, Nina, for those encouraging words. So just to sum everything up, as we all discussed, we are here because we want to help. Our goal is to help and to provide whatever guidance and support that we can to ensure that the practice of direct democracy is done within international norms and procedures. But the other thing I'd like to say is that no referendum is perfect. That's something that no democracy is perfect. No political system is perfect. But we all have to live in a world where we understand what the underlying reason for the referendums to be held around the world. And so all I ask is that people take in consideration that whatever referendum that you participate in, whatever referendum that you support, or whatever referendum you want, that you understand that the most important thing is to think, why was that referendum being considered in the first place? And not lose sight of that as you look through the process of the actual referendum taking place. Once again, thank you for your time today. You can find out more information at punjabreferendumcommission.org. That is punjabreferendumcommission.org. Thank you very much, and we'll talk to you later. Goodbye. Well, thank you to the Punjab Election Commission for that video. What an impressive bunch of academics and practical Democrats. I'm going to now hand over to Gurpatwant Singh Panam, the General Counsel for Sikhs for Justice, to summarize that short video and to confirm the announcements of the timetable as we move forward. Thank you very much, Chris and Dupinderjeet, for being there. And first of all, I want to thank the chairman, Dane Waters, and the members of the commission who have agreed to take over and monitor and tabulate the Punjab referendum voting also. Before I let everyone know what the commission stated, I wanted to share the blocking of White House YouTube by the Indian government. As soon as this conference went live, the Indian government has blocked the White House YouTube, and no one is able to see or share anything in Punjab. And this isn't the first time that the successive Indian regimes
and the Modi government has blocked a freedom of speech and expression, and especially the referendum activities. The referendum campaigners in Punjab have been charged with the sedition charges just for holding a Khalistan banner, just for holding a referendum banner, poster, and a T-shirt. That's what today's and Modi's India is, and that's what I wanted to let the member parliaments, UK member parliaments, Mr. Mahmood and other who have been watching and participating in this conference. So that was I wanted to share with everybody. So now I'm just wanting to let the Sikh community and the Punjab know what commission did in their first plenary session. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਲੀਆਲੈਂਡ, ਸਾਊਥ ਸੁਦਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ, ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ UK ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੂਥ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ 1947 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਨਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ
UK ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. Chris, there is any questions that I can answer? I have one at the moment, Panam, and then we'll see if there's any in the chat room. Why do you think a Punjab referendum hasn't happened before? And what makes this referendum so significant? So, Chris, what we need to really go back and see the root cause of the problem, as I was talking in Punjabi. From 1950, when the Indian Constitution came into existence, that took the separate identity of the Sikhs. But Sikhs from 1950 till 1980s tried to resolve the issue internally. They wanted to get their autonomy and right to self-determination inside the Indian Constitution so that the world should know that Sikhs have tried. When we will talk about referendum, that wasn't given a chance when the Indian forces, when the Indian army started attacking the Gurdwaras. Starting from 1984, the Indian army attacked the Golden Temple. More than 10,000 civilians were bundled inside and killed. And after that, started the genocide of Sikhs from November 1984. And when anyone attacks your home, that is the international law that you have right to defend. For the next 1 decade, the Sikhs defended militarily. There is no doubt about it. But in 1989, in 1990, there was a Sikh political party who won 2 elections and won the elections. In 1991, there were another elections that were supposed to be won by the sovereignist Sikhs, but those elections were cancelled at the last moment. So coming forward now, once we started coming out, when the Sikh community was forced to flee the Punjab, their homeland, they started then looking into the other avenues. How should we go globally? And that's how we came into non-governmental referendum, that this is the first step. We want to let the world know, because the Indian government has continuously for the 3 decades labeled Sikhs as terrorists. But we are a democratic and peaceful community which has never attacked anybody. We, of course, have defended ourselves. We have defended the world. We have taken part in the World War I and World War II. We made sure the European Union, which is today, that stays free from the Hitler regime, which was attacking them. We are the ones who laid down their lives. So we want to let the world know that Sikhs are a peaceful and democratic community, and we wanted to follow the route of referendum, non-governmental, to bring the global community, to bring the global world together. Excellent. Now, if the referendum goes ahead and supports by a big margin the call for a Sikh homeland in the Punjab, we hope so. Do you think it's plausible? How do we get from a referendum to the next step? What would you see the next step after a yes vote being? See, we started this campaign that we wanted to do a non-governmental referendum in 2014. And I will give you an example of Catalonia. Then you can look into Kurdistan. Those are the governments who wanted freedom from Spain and wanted freedom from Iraq. Even though they have the regional governments over there, still they went ahead and did the non-governmental referendum to prove to the world that they are democratic and peaceful. They wanted to have the majority of the people and the community along their side to present their case at the international level. This is exactly what we will do. Once we have a majority mandate, which we hope to get it, we will lay our claim to the United Nations, and we will seek international players like UK, US, Canada, and the global world to support our claim that Sikhs are the indigenous people of Punjab. They have right to self-determination, and they have proved it in non-governmental referendum that they want independence, they want liberation from India. Excellent. We have one question from our audience. Mr. Sirat Singh asks, will this referendum help Sikhs celebrate their own identity and culture? That's what this whole issue is about. Once we are a free country, once Punjab is free, we will make sure if one wants to practice Sikh religion,
they are not blocked or barred from practicing Sikh religion. Because we will treat all the religions equally in Punjab, equally in Khalistan. That's what we believe in. That's what our gurus taught us, and that's what Guru Granth Sahib teaching is. Once we are free, we will not only be having Sikhs having a freedom, there will be Hindus will be free in Punjab to live. Dalits, which is a large majority in India who are being suppressed, they will be free. So we will be protecting all religions while we are protecting Sikhism. Thank you for that. I think our next contribution comes from Parmajit Singh Pama, who is a UK-based Sikh human rights activist who's been raising the issue of human rights violations in the Punjab in India. We can go over to him and then we can see if we have any more questions in the chat box. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ 2021 ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? 1947 ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਟਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Well, thank you for that very interesting contribution. Gurpat one, could you, for the benefit of our English speakers, could you give us a brief summary of that? Are you able to give us a brief summary, Gurpat one? Mr. Panam? Hi, Chris. Hi, Chris. I think instead of Mr. Gurpatwan Singh Pannu, I will try to summarize this. Thank you. Yes, actually, Mr. Pamjit Singh has said in very detail that how the India has killed our brothers and sisters, how the India genocide Sikhs. They have attacked our Akal Takht Sahib, and they killed our hundreds of thousands of brothers and sisters. And now we have decided to stay with India in 1947. We tried to stay in India in 1984, but when they have attacked our golden temple, then the Sikh nation decided that there's no point that we are safe in India. So we decided now that the Sikh nation want their own independent state. So now this is the time. This is the time of referendum. This is the time of democracy in the world. So register your votes and cast your vote on August 15 of 2021. So that we can take liberation from India in near future. Thanks. That's all, Chris. Thank you. The key takeaway then from this event today is August the 15th, 2021. If you want to say on the future of Khalistan, of the Punjab, that's the day the voting opens. So do put that firmly in your diaries for now. We're now going to close with a prayer, as is quite appropriate for this community, and then Mr. Panam will say a few words as well. The prayer. I think we also have one more speaker who would like to speak just before the prayer. Okay. Who do we have before the prayer? Laura, I don't have any. Mr. Panoon, sorry, he's just messaged saying he'd like to speak before the prayer. Okay, good prayer. Mr. Panoon, off you go. Thank you, Chris. ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੂਥ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਸਤ 15 2021 ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕ੍ਰਿਸ। Thank you, Mr. Panham. We now turn to the prayer. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਂਏ ਸਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਂਏ ਸਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, तहाँ तहाँ रशिया रियायत देख तेग फतेह वैद की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी साहिब खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखां नूं सिੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਉਦਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੂਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज शतर चलेगा शीस पर बड़ी करेगी मौज वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारण हार बोले Well, I don't need to speak Punjabi to guess that our prayerful gentlemen were, at least on balance, moderately in favour of an independent Khalistan. But today's discussion has been absolutely fascinating, wide-ranging and in-depth, informed, considered and constructive. I look forward to working on this campaign as we move forward to the crucial elections next year. I thank again our viewers from the Punjab, from Europe, from America, and from wherever else in the world you have joined us today. I'm aghast that the Indian government appears to have censored our YouTube broadcast, but don't worry, the entire video will go online and you will be able to tell your friends, family, and colleagues in the campaign how to view all these contributions that we've had from experts all over the world. As Chris Whitehouse, the White House Consultancy, advisors to Sikhs for Justice, I just want to thank you all once again for coming and to hand over to our colleague Bhupinderjit simply to say goodbye in Punjabi. Thank you, Chris. Thanks. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਉ ਰੱਖਸੀ ਇਹ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸਾਡਾ
ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ। ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਪਰਵਾਨਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਟਖਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਕਤ ਨਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਤਾਈਂ, ਹਰ ਘਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Okay, Chris, thank you. Thanks a lot. Thank you, viewers. Thank you, participants.